INISEG, the International Institute for Global Security Studies, has created the INISEG CAST section with the purpose of informing, analyzing, conversing, and discussing in a natural and uncensored way each and every one of the political and social events that happen in society. We are not journalists, but we still believe that we have the power to speak up and educate our audience. Why not deliver a different point of view? No violence, no bad words, no bad intentions. Just be us. We are INISEG CAST, connecting thoughts. To our audience, one more time to INISEG CAST, a space where we can have a pleasant and relaxed conversation about current affairs at the international level. We are INISEG, the International Institute for Global Security Study, and today is a special day for everybody because we have the pleasure to have a guest who personally I admire him a lot, and he has participated in other INISEG events previously. And our international congress that had very success in June from this year. Our guest today is Lieutenant General, retired U.S. Army with over 37 years of active service. He has extensive operational experience in Iraq, Afghanistan, Japan, Korea, Thailand, Bosnia, etc., in many NATO countries. He's a senior fellow at the Institute for the Study of War and Association of the U.S. Army Institute of Land Warfare. He earned a PhD in philosophy from the Johns Hopkins University and a Master of Arts and Science from the U.S. Army Command and General Staff College. He was a professor at Georgetown University Center for Strategic Study, and frequently he writes for Army Magazine and published over 200 essays, articles, monographs, etc. Also, his current project is writing about what America should have learned from 19 years of war. We welcome very much Jim Dubik. Welcome again, one more time, and it's a real pleasure to have you here in INISEG and this space created, of course, for this political leadership analysis. Welcome. Well, thank you. That's a very kind introduction. I appreciate it very much. I would like to go to this a little bit controversial topic about this U.S. political polarization that is affecting currently to the country. Do you think that this social fracture will lead a new confrontation in the country? The short answer is yes. Look, Biden won, but Biden won with about 74 million votes, and Trump got 70 million votes, or thereabouts. That spread. And that, on one level, shows how divided the country is. But it's very interesting to look at the division, because you have the far right, which I think Trump represents, nationalism, and white nationalism, popularism, just kind of vile aspects of the far right. And then there's the far left, the progressives, the socialists, which from the right standpoint are equally vile. And then you have the middle, which doesn't know which way to go. They feel left out. Some of the middle voted for Trump just because they don't want to invite socialism into the national discussion. Some of the middle of the Democrats voted for the Democrats, voted for Biden only because he's not Trump. So you still have this middle that is left adrift, that doesn't really have a party. I've had many men of friends who are Republicans say they don't have a party. Democrats say the same thing. And so what you see is not just a rip from far left and far right.
but the rip of left and right from the mass of the American population. And Biden, who I think will ultimately be inaugurated in January 20th, even though between now and then there's a heck of a lot of developments that will make it appear more chaotic than it is. Biden will have a very, very difficult time because he used the progressives as part of his coalition to be elected, and therefore they will demand some things of him. At the same time, he has to draw in some of the Trump supporters if he's going to govern from the center, which is his predilection. And those people will bring in are a counterbalance to the progressives. So Biden's leadership challenge is very, very significant, especially the third item here. Trump himself will not walk away from the national stage. He is already buying a media company. He is already amassing money to run again. Even if he doesn't, he'll use the platform in the next 4 years to be a burr under Biden's saddle. And so Biden will have to deal with Trump. He'll have to deal with the progressives, and he'll have to deal with the moderate Republicans and see if he can bring some over to his side. That will be difficult because as long as Trump is a presence and a very domineering presence on the Republican Party, few will want to depart from his line. And we already see in the United States some Republicans who really would like this charade of accusations to go away are afraid to speak up in public because Trump is still a very powerful Republican. And if you go against him, you risk losing your reelection. So it's pretty much a mess. But as I told other people, every country has had their times to have a mess. This is our time, and we'll have to figure our way through it. Yeah. Still, United States is fighting with this COVID-19, and all this security strategy for the nation still is a mess. Also, perhaps COVID now is a second view because now is this election result. What do you think about this strategy about COVID? All the strategy about for example, counties or states, different rules about the community. Do you think that finally they can manage the sanitary crisis? I would like to give you a short answer, but there isn't one. This is part of the COVID business is part of the far right's view of governance in the United States. They believe very strongly that the federal level should be weak and the state level should be strong. So they have used the COVID crisis to shift more responsibility to the states. Our system of government is very, very decentralized. It's intentionally by our Constitution decentralized so that no one could aggregate enough power to take over. And so the relationship of states to federal government is a very interesting one. That's about all I can say without going into a political philosophy discussion. But the reason we don't have a national strategy is Trump doesn't want a national strategy. He wants states to be responsible for the strategy. Now, some of that is his aversion to be responsible for anything that's bad. He takes zero responsibility for anything that is wrong, that happens poorly, that is bad. He always finds a scapegoat. So the part of his personality, but part of his political philosophy as well. States are responsible. Federal government should be weak. The states should be strong. And Biden has an exact different approach. He believes that the federal government has a role. It should not be so strong that it rules centrally.
but the federal government has a role, and that role should be executing things that are common to all states. So I think what we don't know yet is how Biden's strategy will play out. The governors have met several times to talk to the Biden transition team. The governors have all acknowledged they need more help and that the state-centric approach to the COVID strategy has not worked and will not work. And so I expect the Biden campaign to have a much more coordinative strategy than Trump did. But the transition between the two administrations is zero right now. The Trump administration is not cooperating with the Biden transition team, and so we don't know yet how Biden will develop and execute his strategy to COVID. We won't know that until we start seeing more cooperation. Biden has put as good a face on the transition as he can. He is saying it's too early now. If I don't get intelligence briefings, it's not that big of a deal. If I don't I have a lot of things I can do by myself, and I will do them. And that's true for right now. But it's also true that sooner or later, the coordination and the communication between the two administrations must occur so that Biden can step off in January 20th, ready to execute, because COVID doesn't wait. COVID is going along. It's dynamic. It's got its own life to live, and no administration change is going to stop that. Mm-hmm. International relations, China, Russia, Iran, the jihadi revolutionaries, these are all going along, and there's got to be more coordination between the two administrations. I would say starting next month, or Biden will start with from a very weak position, which is Trump's desire. And now let's go to this military side of the story. And I would like to hear your opinion about these troops from Afghanistan that is coming back to United States. Do you think that it will lead to a reactivation by the Taliban groups? Well, I, like most military people, I look at it from what are our strategic aims. We went to Afghanistan, I think, with very broad, unreflective aims. We wanted to eliminate al-Qaeda. We have not. We wanted to eliminate Afghanistan as a safe haven for terrorists. We have not. We wanted to create a democratic government that would be reflective of Afghanistan. That jury is still out. It's weak, to say the least. And so if you ask me, are we pulling out troops because we have accomplished our mission? Answer, no. Are we pulling out our troops because we're tired of this stuff? Answer, yes. The war is not over and will not be over just because we leave, and we leave with our NATO allies. There are over 20 terrorist groups now operating in the Pakistan-Afghanistan area. They sometimes fight one another, but they more often cooperate. They have regional and sometimes global reach. So we are leaving a petri dish of future problems for us and our allies. And pulling out is not, in my view, a responsible global answer. So do you think that is not a good idea? No, not a good idea at all. No, not at all. But it's consistent, unfortunately, with the last two administrations. Remember, the Bush administration announced war's over when it wasn't. It wasn't, yes. The Obama administration, 2011 in Iraq, war's over. It wasn't. And now the Trump administration, war's over in Afghanistan. It's not. So this is, unfortunately, not just a Trump problem. It's an American problem. And it's an allied problem, because we dragged more than ourselves into these wars.
and more than the U.S. is affected by these wars. Certainly, Europe has felt the effect of terrorist operations throughout Europe. You have felt the effect of the Syrian war and the refugees. So this is not just an American problem, it's a global problem. And we are leaving the global problem to fester like an infection that we have not yet come to deal with. And like with your own body, if the infection is left to fester, it doesn't get better by itself. The same issue with these global jihadis, I call them revolutionaries, and I can explain why I do that if someone cares. These people are not defeated. The Taliban had never been defeated. Al-Qaeda has never been defeated. ISIS has never been defeated. And we have walked away from it, festering. Now, is there a problem with defining defeat in this kind of war? Absolutely. And I'm willing to have a conversation about that. But the bottom line is the festering sore in Afghanistan, the Middle East, Syria, Iraq is still festering, and all of us as global partners will feel the results of that infection. What would be the consequence, the fierce consequence of this decision? Because we can think that they can multiply the Taliban groups, the terrorists attack, but about for the countries and allies, what will be the first consequence? I've written about this in several places. The fact of the matter is that Al-Qaeda and ISIS and other groups have a global strategy to expand the Islamic Caliphate in their definition. We think it's fanciful. It probably is fanciful, but they are acting on it. And so the consequence of leaving a petri dish of groups like that is continuing attacks on our civilians. I mean, our U.S., European, Israel, Jordan, Turkey, Iraq. There'll be continuing attacks with thinking from their standpoint with the intent of taking down a state and creating for themselves a place where they can call home. Mm-hmm. And then once they do that, they'll expand that. But this is their strategy. They've written it out, 1994, 1996, 1998. So we just have ignored it. But they have been slowly executing it and are dedicated to continue executing. So that from my standpoint, anyway, as a person, if we leave as a group, we'll turn it over to them. And to believe that the Taliban is all of a sudden some great organization that has no aims other than taking over Afghanistan, has cut themselves loose of Afghanistan, is intelligence fancy. There's no intelligence agency in the world that believes that. But we believe it because we want to believe it. Do you think that it's coming the Third World War? Conventional war like World War I and II. Mm-hmm. But if you look at it from the breadth of involvement, where are these terrorists? Count the countries. It's a global phenomenon. Yeah. It is not just Middle East. It's not Southeast Asia. It includes Europe. It includes the United States. It includes Central and South America. It includes Africa. So if that's not a global war, I don't know what is. It's just our definition of a war is so narrowly described. It doesn't look like World War II, okay. It doesn't look like World War III like we thought was going to be with the Soviet Union. So it's not a world war? No, it is a world war. It has been a world war, but we as a set of allies have not treated it as a world war. This world war, do you think that has a very, very important part, the participation of
communism, Chinese, for example, the Chinese is inviting all the world. Yeah, this is really another great question. So you have what's going on security-wise, several major trends. The first trend, what I call the revisionist trend. And this is China, Russia, and Iran. Each of them want to revise the world order to their country's advantage. Yeah. They don't want to destroy the world order that post-World War II. They just want to rearrange it so that it's more beneficial for China. And you see them acting that way in the South China Sea, in the One Road, One Belt initiative, their initiative around the world, building a global infrastructure Yes. for them. So you see China trying to do this. You see Russia at the same time trying to revise the world order in such a way that their area of influence in Central Europe, all the way down to Iran, which has been, quite frankly, a Russian imperialistic design to get all the way to the Persian Gulf since the Tsars. And if you draw an arc from the Persian Gulf through Central Europe, through the Arctic, you see the world order that Russia wants, and then you go all the way to the Pacific. Yeah. So they're trying to revise the globe to their advantage. Iran doesn't have quite as expansive desire, but they want to revise the world order such that they are the primary regional influence in the Middle East, from the Red Sea and the Suez all the way to the Indian border. And so you have these revisionists who are taking active steps short of conventional war to secure their national objectives. That's one trend that's going on. Mm-hmm. The second, what I call revolutionaries, these are Al Qaeda, ISIS, and the like. They're revolutionaries because they do want to overturn the current world order and replace it with a caliphate in their definition. Again, seems fanciful, but this is exactly what they want, and they are trying to do it. They tried to do it in Iraq, in Syria. They tried to do it in Afghanistan. They will do it again. They're trying now to expand their influence in Africa, North Africa, Central Africa. And if they can connect North Africa and Central Africa to the Yemen, Somalia, Yemen, and Iraq, Afghanistan, and Syria, you can see the beginning of they're trying to do it. They may not be successful. Neither might the Chinese, neither might the Russians. But this revisionist and revolutionary movement is part of the international dynamics from my perspective. In this war, who will be the winner in this unconventional war? Who knows? I mean, if we give up, we won't. That's for sure. Yeah. I mean, you don't win something if I'm a hockey player. So if you're not on the ice, you're not going to win. If you're not shooting, you're not going to win. So if you withdraw from this competition, you will lose. And right now, the competition is below conventional combat because the Western military is strong enough to keep it down. But as soon as that threshold weakens, you don't think that the Russians and the Chinese, because of their own self-control, won't cross that threshold. They will. And if you look at the developments of their militaries, they are developing very high-tech niches in each of their militaries to do just that. When it comes time for them to use it, they will use it, unless there's a counter pressure. So I think that the global landscape is up for grabs right now. And it depends on how well each group works together. The last 4 years, the United States has not exhibited the kind of leadership required to orchestrate a counterbalance to China and Russia. And that's what's needed. If the United States won't fill it, someone else has to step forward from the West to do that. That has its own set of dynamics. But these kinds of international problems are not ones that will solve themselves, just like COVID
won't solve itself. These are problems that we must work together to solve. They're not insoluble problems. I mean, think of the problems that the West has worked themselves through since 1945. So we can work our way through these kinds of problems if A, we recognize the problem, and B, we want to work together to solve them. Those are the two problems, in my view. We are not recognizing it as a problem, and we're not working together to solve them. About working together, do you think this is the opportunity for Europe to take this leadership and try to work together? That is really complicated also in this moment, but try to rise and face this risk about Taliban groups, China invasion, Russia philosophy, and so on. Do you think this is a good opportunity for the set of nations of Europe to come together to say, look, we recognize the revisionists are, if either of them win, Russia, China, or Iran, it will not be in the interest of Europe. If China is writing the rules for the international order, you can count on it that it won't be to anybody's benefit except China. If Russia is writing the rules, you can bet on it. It won't be to anybody's benefit except Russia. If Iran wins in the Middle East, you can count on the not being to the benefit of Europe and the United States. So the question is, who do we want to write the rules? And this gets back to the post-World War II order. So we got together as a group of nations, shocked at the result of 2 world wars, wanting to avoid that, and we came together and established what people call the Western liberal order, or whatever else name you want to put on it. But it was an order in which everybody's interest, everyone benefited from being part of that order. And even though the United States, was one of the main architects, not the, but one of the main architects, and we benefited also, we acted in such a way that we were not the hegemon of the international order. That we knew that if we kind of dampened our own hegemonic desires, the order itself would be more stable, because people would want to be a member of that liberal order. Ultimately, what came of that? The World Trade Organization, the United Nations, the trade agreements, NATO, the European Union. So these were things that were spawned in that kind of approach to the international environment. We need another one of those group coming together, because if we don't do it, then the Chinese, Iranians, or the Russians will, and it will not be to our benefit. So that's kind of one approach. The other angle that is going on at the same time, the revisionists, the same time the jihadi revolutionaries, is the fourth industrial revolution, some people call the information age, which is changing the way all of our institutions and processes work. The same thing happened in the early 1900s. And we're experiencing now such a radical change in technology, in the way work is done, in the way families live, in the way commerce is conducted, international commerce. All these things are changing, and our institutions are industrial age institutions. And so at the same time that these other trends are going on, the leaders, civilian leaders, political leaders, are challenged by having to use institutions which themselves are going out of date year after year after year. So I see a huge opportunity with someone, the United States, Europe. My preference would be a transatlantic approach to this, but who knows? Somebody stepping up to say, look, we have huge challenges. We have to update NATO. We have to update the UN. We have to update our international norms and trade norms, commerce norms, and others. Otherwise, the fourth industrial revolution will leave us in the dust, as the second industrial and third industrial revolution left
others in the dust. If you start adding up all of the revolutions that took place between 1915 and 1945, it's like a paragraph if you just list the names. And we're facing that kind of pressure. Our institutions are under huge pressure. But we also are facing other kind of issues in this moment. Nowadays, we are seeing protests, for example, or movements like Black Lives Matters, for example, these military abuse power in Colombia, for example, in South America especially, and United States about the police that also they are trying to show the problem about inside the institution. How do you think that they are managing the government around these countries this issue? Because the people, they are really screaming out about what is the right for them and so on. This is a very particular, very particular, specific kind of answer that I can't give for any country except my own. And I hesitated even doing that because I'm a general, I'm not a politician. But I will say my study of political science and sociology tells me that every country has to figure out a way to hold most of the population in a cohesive way, where most of the population believes that sticking with the government, they'll be better off next year than they are this year. Mm-hmm. How governments do that is very different across the globe. Mm-hmm. But when you start seeing big hunks of the population saying, this government's really not, I'm worse off now than I was 20 years ago. When you have big hunks of the population talking like that, you have a lot of domestic work to do. And for the United States, the Black Lives Matter business is an example of that, where a big hunk of the population, in my view, correctly so, has said, look, the civil rights movement did not stop in 1965. You know, we have not really, the Black community have made huge progress in certain areas, but some areas were worse off. The institution of justice, the law enforcement, we're not better off in 2020 than we were in 1958 or 1968. So that part's got to be dealt with. Then you have a group of, I'm talking about the United States, the militia groups that you had mentioned, the far right militia groups, mm-hmm. they are feeling disenfranchised. That the government is not responsive to their needs. If you look at they talk about the loss of middle class jobs. It's been huge in the United States. Huge loss of middle class jobs that has moved more people to just above the poverty line. And the gap between the poverty line and the very rich is growing. Yeah. That isn't a good forecast for a cohesive society. So besides the international problems, a bunch of societies have to figure out how to move the cohesion of the society closer together. You can never get it 100% right. You can never get everybody agreeing, but part of what keeps a country together is most people generally agree they're better off with this government than not. And when most people generally disagree with that, you're in trouble. Yeah. And it looks like all the countries are having problems because society is claiming about the rights. Even if it's fair or not, we can discuss about that and we can agree or not with all the movements. But what is true is the people is waking up. Yeah. And for that, I would like to change a little bit the theme and go to something that is more personal business. In internet, we can read
a lot about you, about your project, what you did in the past, what are you doing in the nowadays. And I found something very interesting and very beautiful that I would like that you explain us to all the audience. What is this beautiful project, or what you do inside this about leadership round table? Explain us this, because it's something that we can be more, it's a personal business, I know, yes, but it's kind of interesting to know that when you can comment something about political issues or strategy, but inside you have other perspective, opinion, feelings, and this is really important for us. Leadership Roundtable is a Catholic nonprofit group that I joined early on, 2004, and really helped form it. And I was still on active duty when I did it. This is in response to the 2002 sexual abuse scandal that came out of Boston. Oh. And the sexual abuse scandal was so bad, there were several senior executives that said, look, you guys, bishops, you guys are screwing this up. We can't have a church like this. What are you doing? And so there are 35 of us that came together in 2004 and 5 under the guidance or under the leadership of this person named Jeff Wassey. And we said, we don't want to talk to you bishops about faith or dogma or Catholic doctrine, but we're going to talk to you about leadership and management, whether you like it or not. And we have a lot of experience in running organizations. We have a lot of experience in transforming organizations, and the Catholic Church in the United States must be transformed. Mm-hmm. We've already lost one generation of Catholics. We're already closing more Catholic schools than we're opening. We already can't replace the number of priests we need in the United States. These are all examples of an organization destined to fail. Mm-hmm. And the Catholic Church is too important to us to stand by and watch it fail. So we created Leadership Roundtable ourselves. And we started, we're now phase 3 of our organization. Phase 1 was to convince the bishops that we are not Protestants, that we didn't want to run the church. We acknowledged the ecclesiology of the Catholic Church, that is clerical run, but we also acknowledged that part of the canon law of the Catholic Church is co-responsibility with lay leadership embedded in the right places. And so we as lay leaders are saying to you bishops, you are not using our expertise as the gospel says you should. And so the first phase was to convince them that we were actually Catholic, and we're not going to depose the Catholic Church by some lay coup. That took about 5 years, 8 years. In the meantime, we started to work with bishops who were like-minded and started to educate bishops and their staffs on good management techniques, best practices in management, best practices in leadership. And that worked pretty well until about Pope Francis being elected. And Pope Francis made reform of the clerical order a main item in his agenda. So we jumped on that and we accelerated our activities. Now we work with about half of the 200 dioceses in the United States in one way or another, putting in place good best practices in leader development and management. And that was the second phase. We're pretty much done with that phase. We have set up the programs, and now we're trying to scale those across the United States. And we're having a challenge doing that, but it's a challenge that is a worthy challenge because we think as Catholics, the Catholics have contributed a lot to the United States of America throughout its history. And we have to return the church to its place of moral authority, because right now it's got zero moral authority. Yeah. When a bishop says something, he's like any other talking head, blah, 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 blah.
because they eroded their own moral authority. And we want to help them restore it. Now, in the United States, I would say there's probably 40% of the bishops that are completely on board for a reform agenda. There's another 30% that, if the wind blows, I'll go, that's the direction I'll go. And then there's another 20% that maybe are so opposed to losing their own power, they're never going to be converted. But our belief is if we can get 60% of the bishops on board for something like this, we will have transformed the Catholic Church in the United States, which is our self-appointed goal. It's interesting because inside this organization, not-profit organization, you can train, to say something, train leaders about moral way, and finance, communication, human resource. Do you think this can be a good way to transform now the politicians in general, like a party? The short answer is yes, but every institution has to change differently. They have their own culture, they have their own norms, they have their own procedures, and you can't impose, let's say, a military culture. What worked for me transforming part of the U.S. military will not work with transforming the Catholic Church. It's a different culture. It's hierarchical and deferential, I'll give you that. The uniforms are a little different, but the culture is different. And so you have to figure out how to change an organization from within its culture. And that has been, for the Leadership Roundtable, the hardest, because we are all business leaders or leaders in other sectors, like me in the military. We are used to transforming the organizations we run. We don't run the church. So we have had to really adapt our modus operandi to figure out how to transform the church that bishops run. And of course, you can't do that without what the Pope calls conversion. So you have to convert not just spiritually, but you have to convert managerially and leader development wise. And so now we're working with probably 25 seminaries in how to shift development of priests so that you develop a whole new cadre of priests, a whole new development of cadre of bishops. And so we took it to be a 30-year project. So, we still have about 15 years to go. I imagine that you are proud of to be part of this organization that try to support and transform in a good way this role that is really complicated. Yeah. Always the power corrupt the mind of the human being. This is sadly, but it's true. Yeah. And with this kind of organization, and for that I wanted to come up with this topic, because in some way try to transform the world, and this is important. One step, baby step, or whatever step, really help to the society, help to the people and the anxious and all the problems that we have currently. So from my view, I don't think you can transform cultures, but you can transform people. And people make up cultures. You can transform behaviors, and new behaviors sustained over time transform cultures. And I believe that is true of every sector, though every sector is a little bit different. I think, and for personally, all you can do is the best you can do. And if you're happy looking in the mirror, doing your best, trying to solve the problems you see, there's nothing much more that you can do with your life. And I think that there's a lot of room for individuals who are so motivated to transform many sectors across the United States and Europe and the world. For the last words in this conversation, what you would say to this new generation that are
trying to study and try to become in this leadership, political leadership or international relationship leaders. What could be your words, because you are a leader in different ways. You are really a leader, a positive leader, and this would be very kind for them because they are starting to in this world. Yeah. Well, I think really I would say a couple things. First, you can make a difference. Don't be discouraged. Work within the area that you can influence and be satisfied with it. And then as you mature and grow in your influence, you'll be able to influence larger portions of society. Don't be discouraged by the fact that you can't change the whole thing right now. Change what you can within your sphere of influence, positively influence others, and spread your influence as you grow. That's one. Number two, follow the prime directive: do good and avoid evil. This sounds very foolish, maybe, but if it is very important to use that as your prime directive. Avoiding evil is very important. And as you gain more and more power, evil has a tendency to grab you. And so doing good and avoid evil as a prime directive, I think, is another thing. And then the last I would say to them, bring other people along with you. Lead in such a way that you're influencing in a positive way those around you, and you're developing other leaders. Don't be a leader that is so fearful that he or she will be displaced by some other leader. Be a leader that develops other leaders and multiply the leadership capacity of the organization that you're in. Education and this is also our goal, but really it's really wise your words, and I think our students will be very grateful to hear that, because in this world and how is now the world with all the tensions, the anxious that we are living to, kind words and hope and faith, this is really welcome. So thank you. Yeah. With this last word, we want to thank you to be here with us, to accept our invitation one more time. It's really a pleasure to hear you, and I think today I learned a lot, and especially about this human feeling that is beyond all this strategy and analysis that also we heard. So thank you. Well, thank you. Thanks for the great questions. And I know David's on the other side of the Zoom. Thank you, David, for setting it up and keeping me involved. Thank you both. I appreciate it. Buenas tardes, soy el profesor David de Cachal y hoy tenemos una nueva entrega en INISEG CAST. Esta vez hemos entrevistado al teniente general Jim Dubik, con 37 años de servicio en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, en el Ejército de Tierra. Jim Dubik es miembro principal del Instituto para el Estudio de la Guerra y del Instituto de Guerra Terrestre de la Asociación del Ejército de los Estados Unidos. Obtuvo un doctorado en Filosofía de la Universidad Johns Hopkins y una maestría en Artes y Ciencia de la Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos. Fue profesor en el Centro de Estudios Estratégicos de la Universidad de Georgetown. También es presidente y director ejecutivo de Dubik Associates, una firma consultora internacional que se enfoca en el desarrollo de líderes, el cambio organizacional y las cuestiones estratégicas y de inteligencia nacional. Es miembro de la Junta y del Fideicomisario de la Mesa Redonda de Liderazgo, miembro también del Consejo de Relaciones Exteriores y del Consejo Asesor de Seguridad Nacional, perteneciente a la Coalición de Liderazgo Global de Estados Unidos. Entre 2012 y 2013 obtiene también la Cátedra de Liderazgo Estratégico General Omar Bradley, copatrocinado por la Army War College Dixon College y la Penn State Law School, y ganador del premio Thomas Hagan Dignitas 2017 de los Estados Unidos. Es miembro del Salón de la Fama de los Rangers del Ejército de los Estados Unidos y miembro distinguido del 75º Regimiento de Rangers del Ejército de los Estados Unidos. Una de las primeras preguntas que le hicimos al teniente general Jim Dubik dentro de este análisis de las elecciones presidenciales a la Casa Blanca, le comentábamos cómo creía que él podía afectar la polarización política
en Estados Unidos y si habría una fractura social que llevara a un enfrentamiento social en dicha situación de polarización política en el país. Hay que analizar que tanto Trump versus Biden, podríamos decir que estas han sido las elecciones presidenciales más tensas y las más importantes de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. A la fuerte polarización política que vive Estados Unidos se suma un avance descontrolado del coronavirus que mató a más de 231.000 personas, ha causado una calamidad económica y ha alterado la campaña electoral, así como también la forma de votar. Casi 100 millones de norteamericanos sufragaron ya por anticipado o por correo, lo que equivale a más de 2/3 de los votos emitidos en las anteriores presidenciales de 2016, y anticipa un récord de participación, como si eso fuera poco. Trump ha buscado mostrar, podríamos decir, las citadas pruebas sobre la manipulación y el fraude de las elecciones al afirmar con insistencia, pero sin pruebas de momento, que hay un riesgo de fraude y anticipar una batalla legal por la votación. Todo en medio de unos temores de incidentes y violencia política. Lo hemos visto en otras épocas de la historia norteamericana, en 1860, durante una crisis por la esclavitud que derivó en una guerra civil, en 1932 en medio de la Gran Depresión y en 1940-44 en medio de la Segunda Guerra Mundial. También en el 68, tras el asesinato de Martin Luther King y los disturbios callejeros que hubo en muchas ciudades norteamericanas. De hecho, la preocupación por la estabilidad de la democracia norteamericana recorre el espectro político de izquierda a derecha, alcanza a 3 de cada 4 votantes, el 76%, según una encuesta del New York Times y del Siena College. En este clima de ansiedad, de incertidumbre, parte del desafío es asegurar un desenlace ordenado y armonioso de los comicios. El presidente ha basado sus sospechas de fraude en los votos por correo, que aumentaron a niveles de récord por la pandemia. El brote del nuevo coronavirus ha profundizado aún más la división entre republicanos y demócratas en Estados Unidos. La nación es una de las más afectadas por la enfermedad. Esto es un elemento realmente importante que cambia, podríamos decir, las reglas de juego del periodismo, ya que el partidismo negativo entre demócratas y republicanos hace que las audiencias de los medios descarten o exageren de forma selectiva los hechos que presentan los periodistas. En esos casos, cada vez más escasos, en los que los partidarios rivales reciben la misma información, los hechos se interpretan de forma distinta a causa de filtros psicológicos. Por ejemplo, por aquellos valores que se consideran sagrados, el tribalismo y sobre todo el sesgo de la confirmación, que se da cuando las personas favorecen de forma automática la evidencia que apoya sus puntos de vista. Dentro de esta entrevista al teniente general Jim Dubik y dentro de ese tema que comentábamos, hay que analizar esa posible elección de Joe Biden, que nos explicaba como 46º presidente de los Estados Unidos, que ha despertado numerosas esperanzas, entre ellas las de poner fin a la cada vez más acentuada polarización política dentro del país. No se trata solo de que la sociedad, podríamos decir, se haya dividida en dos mitades prácticamente iguales, algo que tiene perfecta lógica en un sistema electoral mayoritario, sino que esas dos mitades mantienen puntos de vista cada vez más enfrentados e irreconciliables. Las filias y las fobias se han exacerbado y, por tanto, la sociedad se ha fracturado en dos bloques enemistados. Y si bien esa narrativa puede poseer algo de verdad, desde luego es erróneo pensar que la polarización ni comenzó con Trump ni por tanto terminará con él. De hecho, una de las administraciones que incrementaron esa polarización política en mayor medida fue justamente la administración Obama, de la que Biden era vicepresidente. Tanto el demócrata mediano como el republicano mediano se radicalizaron bajo la era Obama y sus posibles puntos de encuentro se redujeron apreciablemente. No se trata, por tanto, ni de un fenómeno nuevo ni de un fenómeno que venga provocado exclusivamente por presidentes republicanos, todo lo contrario. Por supuesto, cuando ello ocurra, los mismos medios de comunicación que han atribuido a Trump toda la responsabilidad a la polarización no culparán a Biden de seguir echando leña al fuego de esa confrontación política. Al contrario, también aquí los responsables pasarán a ser los irredentos republicanos, que no aceptarán la legitimidad de un presidente demócrata para desplegar el programa con el que ganó las elecciones, y a los republicanos se les habrá ofrecido una oportunidad para templarse y la habrán rechazado. Pero nótese también cómo ese tramposo mensaje también podría haberse dirigido contra los demócratas durante la era Trump. Hay que constatar que su dura oposición contra el republicano bien podría haberse interpretado como un rechazo a la oportunidad que les ofreció Trump de templarse. No hay diferencia entre ambos casos, salvo que para la mayoría de la prensa, moderación y despolarización presuponen que el electorado reconstruya los consensos sociales en torno a un programa de gobierno demócrata y no en torno a uno republicano.
Resulta dudoso, también hay que constatar, que los republicanos vayan a claudicar con Biden, al igual que los demócratas tampoco claudicaron con Trump, o al igual que, previamente, tampoco los republicanos claudicaron con Obama. La polarización política se mantendrá, y lo hará porque la causa última de la misma no cabe buscarla en la ideología específica de quien ocupa la presidencia, sino en los excesivos poderes de esa presidencia. La sociedad se polariza cuando se hiperpolitiza, esto es, cuando todo se convierte en un problema político y, por consiguiente, cuando los gobernantes se entrometen incluso en los aspectos más cotidianos de nuestras existencias. Es ahí cuando se nos intentan imponer agendas ideológicas que no coinciden con nuestras perfecciones ni preferencias personales, cuando los ciudadanos sienten que no les queda otra opción que resistir sin concesiones y derrotar al otro bando para impedirles llegar al poder. Es decir, es ahí cuando la polarización se materializa tanto de ciudadanos demócratas frente a agendas políticas republicanas, como de ciudadanos republicanos frente a las agendas políticas demócratas. Si la política pretende dictarnos cómo debemos pensar, cómo debemos expresarnos, cómo debemos incluso comportarnos, cómo debemos educar a nuestros hijos, o como también, en definitiva, cómo debemos vivir cada uno de los aspectos que componen nuestras vidas, entonces podríamos decir que es lógico que muchos ciudadanos de uno y de otro bando se rebelen contra semejante posición cuando estas son ajenas a sus propios proyectos, en ese sentido, proyectos vitales. Para despolarizar debemos despolitizar y debemos volver a regalar y a relegar en la política a asuntos intrascendentes en el día a día de los ciudadanos, como la política exterior, y debemos reintegrarle a cada persona un amplio espacio moral propio dentro del que pueda tomar sus decisiones en libertad y sin interferencia de los poderes públicos. Mientras eso no suceda, y con Biden no sucederá, más bien lo contrario, el pluralismo existencial que caracteriza a nuestras sociedades posmodernas necesariamente se visualizará en forma de resistencia organizada por mera estrategia de supervivencia. Es la política la que nos vuelve enemigos y la que, en suma, nos polariza. En otra de las preguntas que le hicimos durante la entrevista al teniente general Jim Dubik, que era cómo veía él la retirada de las tropas norteamericanas de Afganistán, si creía que eso iba a conllevar una reactivación por parte de los grupos talibanes. Pocos días antes de dejar la presidencia, Donald Trump, recordemos, que dará la bienvenida a miles de soldados que estaban destinados en Afganistán e Irak. Estados Unidos ha honrado aquel viejo proverbio oriental que dice: ustedes tienen los relojes y nosotros el tiempo. 18 años después de la primera guerra, el terror declarada por George Bush contra un gobierno afgano acusado de esconder al instigador del 11S, Osama Bin Laden, su sucesor en el cargo firmó el sábado 29 de febrero la paz con los mismos talibanes, a los que derrocaron en el año 2001. El tiempo ha obrado a favor de los extremistas que han logrado arrancar a Washington la promesa de cumplir la mayor de sus exigencias. Hay que recordar que una de esas exigencias, que supondrá sobre todo una baza con la que Donald Trump perseguirá su reelección, el repliegue de los 13.000 soldados norteamericanos de Afganistán. Según el pacto, durante los primeros 135 días se reduciría su presencia a 8.600 efectivos y se desociarían 5 bases pasados 9 meses y medio, una vez todos los combatientes internacionales abandonarían el país. Hay que recordar que en un plazo de 14 meses todas las tropas norteamericanas se habrían retirado de Afganistán. Un calendario que el presidente afgano, Ashraf Ghani, subrayó que estaba condicionado a que los talibanes cumplían con sus compromisos. El anuncio de retirada de miles de tropas norteamericanas de Afganistán e Irak ha causado bastante revuelo entre los altos mandos republicanos dentro de Estados Unidos. También en la OTAN, donde el secretario general Jens Stoltenberg, recordemos que ha avisado del alto coste de abandonar Afganistán demasiado pronto o de forma descoordinada. Hemos estado en Afganistán codo con codo durante casi 20 años y ningún aliado quiere estar más tiempo del necesario, según aseguraba el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. El Pentágono ha confirmado una orden de advertencia a varios comandantes para empezar a planificar esa salida, que contempla la retirada de soldados hasta que queden tan solo 2.500 en ambos países, de cara al 15 de enero del 2021. En estos momentos hay 4.500 militares en Afganistán y 3.000 en Irak. Por su parte, el líder de la mayoría del Senado, el republicano Mitch McConnell, calificó el plan como un error y advirtió al presidente que no haga cambios trascendentales en materia de defensa y política exterior. Antes de dejar la Casa Blanca, defensor de Trump, este destacado senador dijo que es probable que las consecuencias de una prematura retirada de Estados Unidos sean incluso peores que la retirada de las tropas de Irak bajo el mandato del presidente Obama en el año 2011.
McConnell está alarmado porque cree que la retirada de las tropas norteamericanas en Irak provocaría la creación del grupo terrorista Estado Islámico. En el caso de Afganistán, permitiría que los talibanes tomen el control del país, que el Estado Islámico y Al-Qaeda vuelva a levantar cabeza. Será como la humillante salida de Estados Unidos de Saigón en el año 75, en relación a la fase final de la guerra de Vietnam y la evacuación de las tropas norteamericanas del sudeste asiático. La OTAN también hay que recordar que ha defendido en los últimos meses su apuesta por el diálogo entre el gobierno de Kabul y los talibanes, insistiendo sobre todo en que su presencia en Afganistán responderá a la evolución en el terreno, aunque ha enviado también mensajes a favor de una reducción de las tropas. Sobre todo en la actualidad, la organización militar mantiene unos 12.000 efectivos en el país. Recordemos que Stolberg también ha avivado y ha avisado de que Afganistán tiene el riesgo de ser otra vez una plataforma para el terrorismo internacional, donde se puedan organizar ataques contra las potencias occidentales. En su comunicado, el jefe político de la OTAN recordó que los aliados decidieron ir a Afganistán juntos y cuando sea el momento adecuado tomarán la decisión de retirarse también juntos, de forma también coordinada y ordenada. Cuento que todos los aliados de la OTAN mantengan este compromiso, sobre todo por nuestra propia seguridad. La decisión sobre la orden de advertencia a varios comandantes para empezar a planificar el repliegue habría sido adoptada después de que el presidente norteamericano cesara la semana pasada al jefe del Pentágono, Mark Esper, que se oponía, digamos, a esta retirada anticipada de las tropas norteamericanas en Afganistán. El secretario de Defensa en funciones hace de 14 meses, Christopher Miller, trasladó en un mensaje publicado el viernes que Washington debía mantener su lucha contra Al-Qaeda y otras organizaciones terroristas. Si bien apostó por un repliegue, la guerra no ha terminado, evidentemente, al tiempo que sostuvo que todas las guerras deben terminar. Es momento de volver a casa. El Pentágono anunció el martes pasado que el contingente norteamericano en cada uno de estos dos países pasaría de 5.000 a 2.500 efectivos para el 15 de enero de 2021. 5 días antes de que Trump deje la Casa Blanca, el secretario de Defensa interino, Chris Miller, dijo que la decisión reflejará la política de Trump de conducir las guerras en Afganistán e Irak a una conclusión exitosa y responsable y, evidentemente, hacer regresar a nuestros valientes soldados a casa. Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, alertó del alto precio que se puede pagar si Estados Unidos y las fuerzas aliadas se marchan de Afganistán demasiado rápido. Recordemos que Stoltenberg también alertó de que el autodenominado Grupo Estado Islámico podría usar Afganistán para ganar terreno tras perderlo en Irak y Siria. Dijo que hay menos de 12.000 soldados de la OTAN y que más de la mitad no son norteamericanos. Hasta el 2024 hay presupuesto para que las fuerzas de la organización continúen con su labor. Los temores de Stoltenberg también los comparte el líder del Senado, Mitch McConnell, que puede convertirse en el republicano de más alto rango una vez que Biden asuma como presidente. McConnell, aliado de Trump, los últimos 4 años advirtió sobre todo del riesgo de cambios rápidos en defensa o en una política exterior en los próximos meses. Los soldados de Estados Unidos han estado en Afganistán desde el 2001. El país liberó una coalición para derrotar a los talibanes semanas después de los atentados del 11S de 2001, del grupo de Al-Qaeda, que estaba basado en Afganistán. Los talibanes se reagruparon y se convirtieron en una fuerza insurgente que en 2018 estaba activa en más de 2/3 partes del territorio. Estados Unidos empezó a retirar soldados como parte del histórico acuerdo de paz firmado con los insurgentes el 29 de febrero de 2019. Varios responsables militares alertan de que las negociaciones de paz entre los talibanes y las autoridades afganas podrían verse afectadas por la retirada norteamericana. Otra de las preguntas que le hicimos al teniente general Jim Dubik era cómo veía él a los Estados Unidos tras la pandemia del COVID-19, cómo afectará a la geopolítica mundial el COVID, no solo en Estados Unidos, sino también a nivel internacional, a nivel geoglobal. Algunas de los análisis que realizó el teniente general en relación a esta pregunta lo podemos enfocar de la siguiente manera. La pandemia del virus, denominado SARS-CoV-2, vulgarmente conocido como el COVID-19, va a afectar al sistema internacional en sus aspectos económicos y geopolíticos, pero la crisis económica subsiguiente afectará también a las naciones, a su posicionamiento en el citado sistema e internamente también a sus sociedades. La globalización, que durante décadas ha ido en aumento, lleva experimentando un decrecimiento que la pandemia potenciará. Los informes y análisis que especialistas y organizaciones van proporcionando encuentran numerosos puntos de coincidencia. Según la magnitud del impacto, el coronavirus se podría convertir rápidamente en un evento geopolítico. Un evento como el coronavirus, por los impactos económicos, sociales y sanitarios que de él se derivan. Puede acelerar la historia y, evidentemente, tiene todo el potencial para alterar el orden global.
El búho de Minerva emprende el vuelo al atardecer, al caer el crepúsculo, decía Hegel, para indicar que la filosofía inicia su actividad interpretativa y comprensiva no antes sino después de los hechos. Algo parecido ocurre con el pensamiento geopolítico. Sin embargo, ante la crisis en cascada de la COVID-19 no estamos al comienzo de su final, sino más bien al final del comienzo, apenas intentando controlar los picos del contagio, el número de afectados y de muertes. El crepúsculo todavía no ha caído. La nueva reordenación geopolítica aún no ha comenzado y la marea está bajando, pero no del todo. De hecho, deberemos lidiar consecutivamente con 3 oleadas de problemas. Los de orden sanitario, inmediatamente a continuación con los efectos devastadores que tendrá la pandemia en el orden socioeconómico, y finalmente, tras la retirada de la marea, veremos sus efectos geopolíticos y la reestructuración que comportará en los órdenes de acumulación y gestión del poder. Porque hay que ser consciente, en ese sentido, de hecho, pues deberemos lidiar con esa situación y porque evidentemente en esa crisis saldrán ganadores y perdedores, como ya ocurrió en la gran recesión de la década anterior. Sin duda alguna, habrá una evaluación del rendimiento político, institucional, económico, organizacional y sanitario que cada país pues, será inseparable de la valoración de su nivel de liderazgo. Será entonces cuando cobre pleno sentido la conocida frase de Warren Buffett: solo cuando baja la marea se sabe quién nadaba de desnudo. Es decir, podremos comprobar qué países han sido frágiles y salen mal parados de la crisis, cuáles han sido robustos o resilientes y han sabido encajar el golpe y sobre todo sobreponerse, y finalmente qué países no solo han sabido responder bien a la contingencia, sino que además salen reforzados de la misma. La pandemia como tal seguramente no cambiará el mundo, pero puede contribuir a acelerar algunas de las tendencias que ya comenzaban a apuntar en la etapa anterior. Curiosamente y paradójicamente, esta aceleración geopolítica podría comportar una mayor desaceleración de la globalización. Estados Unidos y China, por ejemplo, ya venían compitiendo en un conjunto de ámbitos: el comercial, el tecnológico, el ideológico, el político, el geoestratégico, por la influencia en la zona de Asia-Pacífico. Y en la última de los análisis realizados en esta pregunta, por parte del teniente Jim Dubik, tendríamos que ser conscientes que ahora podría añadirse también una competencia científico-médica. Aparte de las otras que hemos mencionado, esa es muy importante, la científico-médica, por el logro de la vacuna y una competencia por el liderazgo global. Esto podría precipitar lo que Graham Allison denomina la trampa de Tucídides, tensión estructural que se produce cuando una potencia hegemónica, pero con signos de decadencia, se siente amenazada por otra potencia emergente, esta con aspiraciones de sustituirla. Esta situación puede favorecer las condiciones para que estalle una guerra, evidentemente. Si esto ocurriera, cobraría pleno sentido el viejo proverbio africano: cuando los elefantes pelean, es la hierba la que sufre. Mientras que en el pasado inmediato Estados Unidos había sido el catalizador de una cooperación internacional bastante amplia, ahora muestra claramente ese rechazo a ejercer esa función. Esto acentúa su relativo declive y una pérdida significativa de autoritas. En octubre del 2014, el ébola amenazaba con matar a millones de personas. El entonces presidente Obama desplegó el ejército de los Estados Unidos en África Occidental, reclutó a docenas de países para contribuir con trabajadores y equipos de atención médica, integró la infraestructura de salud pública y de seguridad nacional de los Estados Unidos bajo una dirección unificada y consiguió sobre todo eliminar el brote de ébola cerca de su frente. En la situación actual podríamos decir que ha habido un fracaso catastrófico del liderazgo político y diplomático de Estados Unidos en la crisis actual, que podría costarle caro a vidas e influencia internacional. Al igual que la crisis de Suez de 1956 simbolizó esa decadencia final del poder mundial del Reino Unido. El COVID-19 podría marcar el particular momento Suez de los Estados Unidos, si esto pudiera llegar a suceder. Las consecuencias no se limitarían a la rivalidad entre Estados Unidos y China y la distribución global del poder. Si China, con su sistema político, emerge como una hegemonía global, evidentemente su poder de atracción hacia las democracias liberales puede ser peligrosamente irresistible. En ausencia de los Estados Unidos y de los grupos multilaterales, China ha visto una ventana de oportunidad para ampliar su ámbito de influencia mundial, pero también hay que remarcar que ha sido menos eficaz de lo que se esperaba. Si realizamos una comparativa sobre la actuación de los presidentes norteamericano y chino, comprobaremos que ambos acumulan errores relevantes o, digamos, malas actuaciones, pero progresivamente el líder chino supo rectificar y, ante la ausencia mundial de los Estados Unidos, acabar por asumir un rol de protagonista relevante. Y en la última de las preguntas realizadas al teniente general Jim Dubik sobre la entrada de Biden,
si se mantendría la misma política exterior en Oriente Medio en cuanto a los acuerdos de paz alcanzados en Israel. Hay que recordar que Biden y la política norteamericana en Oriente Medio cambió de rumbo. Puede ser un cambio de rumbo o un oportunismo, o un simple oportunismo. La política exterior desarrollada por Estados Unidos con Donald Trump en la presidencia ha dejado una huella profunda en la región. Muchos confían en que Joe Biden dirija un cambio de rumbo cuando asuma el poder en enero del 2021. Después de China y la península de Corea, Oriente Próximo es probablemente la región del mundo en la que la presidencia de Donald Trump habrá dejado una huella más profunda en la política exterior de Estados Unidos. El inefable presidente aplicó una política de retirada de la región ya iniciada por Barack Obama, dejando un vacío que aprovechó la Rusia de Vladimir Putin. Y también hay que decir que Trump se imprimió un giro radical en el enfoque hacia Irán, así como una profundización de las alianzas de Washington con varios países como, evidentemente, Israel, Arabia Saudí o el propio Egipto. Muchas de estas políticas no contaron con un consenso bipartidista, por lo que ahora pues muchos esperan que Joe Biden haga un viraje cuando asuma el poder en enero del 2021. Quizás el líder mundial que ha sufrido un mayor golpe con la derrota de Trump sea el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que lo había definido como el mejor amigo que nunca ha tenido Israel en la Casa Blanca. No obstante, Biden siempre se ha alineado con la política pro-israelí de Washington y no apoyará utilizar los cerca de 3.000 millones de dólares anuales de ayuda a Tel Aviv para forzar concesiones hacia los palestinos, como sí proponía el candidato demócrata Bernie Sanders. De hecho, Biden ha aplaudido los acuerdos de normalización con Israel, de Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Las recientes elecciones de Estados Unidos han mostrado, evidentemente, las diferentes actitudes de los dos candidatos hacia esa nación, que ha esperado pacientemente el resultado final y que jamás habría participado tan activamente en unos comicios presidenciales. El mandato presidencial de Trump lo ha mostrado a través de una política no aislacionista en un mundo globalizado, donde las economías no pueden aislarse como ocurrió en los años 20 del siglo pasado. En paralelo, en política exterior, Trump ha jugado el papel del anfitrión sin darse cuenta de que el mundo se ha vuelto multipolar y que su eslogan Make America Great Again no puede materializarse sin una acción más exterior capaz de escuchar y sobre todo comprender. El nuevo presidente electo, Joe Biden, se enfrentará a una situación en Oriente Medio que es compleja desde hace mucho tiempo. Es bastante evidente que tras la retirada de las tropas norteamericanas del nordeste de Siria, Turquía tiene un acceso directo a todas las rutas de comunicación en el país, así como también la capacidad de crear inestabilidad a Damasco y sobre todo a Moscú, que no han logrado destruir completamente la oposición interna del país. Asimismo, saliendo del acuerdo de paz sobre el conflicto nuclear con Irán firmado en 2015 por la administración de Barack Obama, de la que Biden era vicepresidente, todo hay que recordarlo, Trump ha iniciado una política de acercamiento a Israel que jamás había sido tan cercana a Tel Aviv, aunque es su aliado más importante en la región. Incluso durante el doble mandato del presidente Bush, del 2000 al 2008, no se había dado seguimiento al tema de trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Una dirección que no solamente ha supuesto el reconocimiento de Jerusalén como la capital judía del Estado israelí, sino que también ha propiciado el inicio de un proceso de importantes e históricos acuerdos de paz con Israel por parte de algunos estados árabes. Y por último, en este análisis de la entrevista al teniente general Jim Dubik, lo último a remarcar ha sido dejar de ser un actor central en Oriente Medio por parte de Estados Unidos en los últimos 4 años. Y este nuevo aislacionismo también ha generado un impacto en los conflictos en Libia, en Yemen y en Siria, y en la crisis económica libanesa y sobre todo también en la crisis política y económica egipcia. Cuando en noviembre del 2017 el primer ministro libanés Saad Hariri parecía haberse convertido en rehén de Riad, fue el presidente francés Emmanuel Macron quien intervino políticamente para salir del punto muerto, y fue Beirut quien persistió en ser rehén de una política exterior contradictoria entre Washington y Teherán, donde, sin embargo, los países del Golfo mueven esos hilos. Otros actores internacionales como Francia, Turquía y sobre todo Rusia han aprovechado esta ausencia para empezar a establecer una imagen nueva y propicia en el área. Aparte del juicio que puede hacerse sobre la política de Trump en Oriente Medio, la decisión de Biden sobre el futuro secretario de Estado va a ser clave para empezar a detectar qué rumbo tomará su diplomacia en la región. Hasta ahora, los candidatos más probables, pero del mismo modo los primeros que pueden quemarse con las quinielas, son Susan Rice y Anthony Blinken. La primera tiene la probabilidad de mirar con ojos nuevos la complejidad del mundo actual, así como ser capaz de imponer una nueva visión sobre Oriente Medio, alineada sobre todo con la administración Obama. Se dice que Biden había pensado en ella antes que Kamala Harris como su vicepresidenta.
Por el otro lado, Blinken, de familia judía, es un veterano de la política exterior norteamericana. Fue secretario de Estado adjunto en los últimos 2 años de la administración Obama y además es un experto en Oriente Medio y sobre todo en la economía china. Otros nombres que circulan son los de Chris Combs, senador de Delaware, y Chris Murphy, senador por Connecticut. No obstante, el perfil de estos es más apropiado para la política interna norteamericana que para la Secretaría de Estado. Al margen de especulaciones, la red internacional de la cadena Al Jazeera ya ha expresado dudas sobre si Estados Unidos innovará en su política hacia Oriente Medio. Medios de comunicación como el Monitor y Financial Times también admiten que quizá existen algunas oportunidades de intervención que Washington difícilmente podrá no considerar. Y entre ellas está, en primer lugar, un nuevo acuerdo con Teherán sobre su programa nuclear que pueda permitir a la economía iraní salir de su crisis perpetua, sin dar la impresión de que firma un acuerdo más duro que el precedente. Y también hay que constatar que hasta hace un año aproximadamente el presidente francés Macron había declarado su falta de confianza en la OTAN. Una posición peculiar, pero para nada irracional. Hay que recordar que la geografía acabó hace años y la Alianza Atlántica tiene un sentido, de algún modo, del antiguo régimen. Sobre todo porque no está siendo capaz de resolver algunos conflictos internos, como por ejemplo el caso de Turquía, un país miembro de la OTAN que promueve desde hace una década su propia política internacional y militar, con un líder, en este caso Erdogan, cada vez más islamizado, hacia una radicalización del Islam y que está llevando a cabo misivas contra grupos islamizados en Europa, contra Francia y contra otros países occidentales. Si es probable que Biden vuelva a impulsar una política transatlántica con la Unión Europea en estos años en los que se ha manifestado claramente la ausencia de la política de Washington en Oriente Medio. Han ocurrido acontecimientos como el golpe de Estado en Sudán en el 19, que ha decretado el fin del régimen de Omar al-Bashir, o la sección de las hostilidades en Libia en octubre del 2020, gracias evidentemente a ese acuerdo de Ginebra. En un mundo que ha vuelto a ser multipolar, la voluntad y la capacidad de intervención de Washington de promover un nuevo liderazgo en una región destrozada por guerras locales y civiles, crisis económicas, autocracias y falta de desarrollo, es muy sencillo si es capaz de desarrollar una nueva política que defienda los derechos humanos en la región. La ausencia de Estados Unidos en esta región puede ser una ventaja para Turquía, Irán y Arabia Saudí, pero en la última década la capacidad de estos poderes locales en la autogestión regional no ha salido bien para países como Siria, Irak o el Líbano, que evidentemente se han convertido en áreas de guerras civiles. Como tal, Washington y Bruselas tienen que plantear un nuevo papel, digamos, creíble y preparado para asumir posiciones nuevas en torno a aspectos importantes en esta área geográfica de Oriente Medio. Y con ello pondríamos punto y final a esta nueva entrevista al teniente general Jim Dubik dentro del área INISEG CAST para abordar con diversos perfiles pues desde el punto de vista geopolítico, geoeconómico, de la defensa y de la seguridad, pues la llegada, digamos, del nuevo presidente a la Casa Blanca y ese análisis a las elecciones presidenciales de los Estados Unidos entre los dos candidatos, Trump y Biden. Muchas gracias. Buenas tardes.